Hi, welcome to a laboratory session on ABO blood grouping with Rohini. Why only ABO blood grouping? Because ABO blood groups are the most significant uh, blood groups which are used for testing compatibility during blood transfusions and organ transplants. I'll be bilingual for the benefit of the local students. ఈ రోజు మనము ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూపింగ్ గురించి నేర్చుకుంటాము. ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూపింగ్ గురించి ఎందుకు నేర్చుకుంటాము అంటే ఇది హ్యూమన్స్ లో ఉండే అన్ని బ్లడ్ గ్రూప్స్ లోకి ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్స్ చేయడానికి, ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయడానికి. అందుకని ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూపింగ్ సిస్టమ్ నేర్చుకుంటాం ఇవాళ. ఇది చాలా కామన్ గా మనకి బ్లడ్ గ్రూప్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి అంటే మనము వాడే మెథడ్ ఈ ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూపింగ్, ఈ ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూప్ టెస్టింగ్ మెథడ్. టు పర్ఫార్మ్ ది ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూప్ typing, we will be needing a ABO blood grouping kit. On the kit, it is written as A, B, and D. A, B stand for the ABO blood grouping system, and D stands for the RH blood grouping, wherein we say that the person is A positive or B positive or B negative. Based on the presence of the B antigen or the RH factor, we determine them as positive or negative. These two are the most significant blood groups which we use for blood transfusions or compatibility, testing the compatibility between two individuals. So therefore, we'll be doing this experiment today. We'll be needing the blood grouping kit, wherein we have anti-A, anti-B, and anti-D or anti-RH. We will be needing this kit, one lancet to get the blood, and then depression slide, 3 cavity depression slide we call it. We need this to put 3 drops of blood to test for the presence or absence of all 3 antigens. And then we will be requiring a tube or a small stick to mix the antigen and antibody together. Antigen comes from your blood, or we will be needing matchsticks to mix it up. And then we will be needing a small swab of cotton and ethanol. సో ఈరోజు మనం ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూపింగ్ టెస్ట్, మన బ్లడ్ టైప్ ఏంటో తెలుసుకోవడానికి చేసే బ్లడ్ టైపింగ్ టెస్ట్ లో మనకి కావలసిన వస్తువులు ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూపింగ్ యాంటీబాడీస్. ఇది యాంటీ ఏ, ఇది యాంటీ బి, ఇది యాంటీ ఆర్హెచ్. ఈ కిట్ రెడీమేడ్ గా అన్ని సప్లయర్స్ దగ్గర ఉంటుంది. ఈ కిట్ కావాలి. తర్వాత ల్యాన్సెట్, మనం వేలులో రక్తం తెచ్చుకోవడానికి అది. దెన్ 3 cavity depression slide, ఆ బ్లడ్ అండ్ యాంటీబాడీస్ మిక్స్ చేయడానికి ట్యూబ్స్ and cotton and ethanol. We will be needing all this. Before we begin, it was Karl Landsteiner who identified the presence of A or B antigens on the surface of red blood cells. So after he made this historical discovery, he classified the RBCs into 3 types: A, B, or O. In A group or in individuals with A group, what happens is their RBCs are coated with an antigen A. In people with B blood group, the RBC is coated with antigen B. In individuals with O group, the RBCs are not coated with any antigen. The absence of either A antigen and the B antigen is considered as O, null. No antigen is present. Okay? కార్ల్ ల్యాండ్స్టీనర్ అనే ఆయన 1900లో ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూప్స్ కి సంబంధించి ఆర్బిసి మీద ఏ యాంటీజెన్ ఉంటే దాన్ని టైప్ ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ అంటాము, బి యాంటీజెన్ ఉంటే దాన్ని టైప్ బి బ్లడ్ గ్రూప్ అంటాము అని కనిపెట్టారు.
ఆయన ఈ విషయం కనిపెట్టాక ఆర్బీసీస్ ని 3 విధాలుగా విభజించారు. ఏ యాంటీజెన్ ఉన్న ఆర్బీసీ ఒకటి, బి యాంటీజెన్ ఉన్న ఆర్బీసీ ఒకటి, ఏ యాంటీజెన్స్ లేని ఆర్బీసీని ఓ ఓ కింద నల్ టైప్ ఓ కింద విభజించారు. Then in 1902, De Castello identified AB blood group with both A and B on the surface of the same RBC, A antigen plus the B antigen. So this was another discovery which helped in our ABO blood typing. AB group was discovered by De Castello in 1902. 1902లో డి కాస్టెల్లో అనే ఆయన ఏబి కూడా కలిసి ఆర్బీసీ మీద ఉండొచ్చు, ఏ యాంటీజెన్ ప్లస్ బి యాంటీజెన్ కూడా ఒక ఆర్బీసీ మీద ఉండొచ్చు, అలా ఉన్న ఆర్బీసీ ఉన్న మనుషులకి టైప్ ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ ఉంటుందని కనిపెట్టారు. మనం ఈ ఏబిఓతో పాటు మనం ఎప్పుడు ఒక పర్సన్ బ్లడ్ గ్రూప్ గురించి చెప్తే వి ఆల్వేస్ సే ఇట్ యాజ్ A positive, A negative, AB positive, AB negative, O positive, O negative. We always use a symbol positive or negative. That positive or negative we are talking about is the RH factor. Presence of RH factor is considered positive. Absence of RH factor is considered negative. So if a person has A antigen plus the D antigen, then that person will be A positive. If the person has A antigen on the RBCs but no D or no RH, then he is A negative. A antigen తో పాటు D antigen or RH factor ఉంటే A positive అంటాం. A antigen ఉంది కానీ ఇంకా D antigen or RH factor లేదు అంటే A negative అంటాం. RH factor ఉంటే పాజిటివ్, ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్ లేకపోతే నెగటివ్. ఏ యాంటీజెన్ ఉంటే ఏ గ్రూప్, బి యాంటీజెన్ ఉంటే మన ఆర్బీసీ మీద బి గ్రూప్, ఏబి యాంటీజెన్ ఉంటే ఏబి గ్రూప్, ఏమి యాంటీజెన్ లేకపోతే ఓ గ్రూప్. ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఏ యాంటీజెన్ ఏ గ్రూప్, presence of B antigen on your RBC, you are B group. Presence of AB antigen on the RBC makes you AB, and absence of any antigen makes you O. So that's how it is done. I'll show you about the inheritance in a minute while we are doing the experiment. So to perform the experiment, okay, I'll just tell you one more thing. A and B are codominant. That is, if a person has A allele, that is A antigen plus B antigen, he becomes AB blood group person. If he has only A antigen, he becomes A blood group. Only B antigen, B blood group. No antigen, O blood group. Suppose the mother is of O blood group. That means she doesn't have any antigen on her RBC. And the father is of A blood group and he is heterozygous for it. That is, he has A and O. Then if they mix together, the child will be A. If even one blood group, if one RBC, the RBC from one parent has A antigen or B antigen, the resulting progeny from a cross between A blood group individual and an O blood group individual results in A blood group or O blood group, but A is dominant over O, B is dominant over O, and O is the recessive type. So the types can be like this. If it is type A, they can be IA, 2 alleles, or IA, IO. And if it is type B again, IB or IBIO. Even in this case, the individual is of B blood group. If you can see, we wrote type B, IBIO. That is, presence of one B is enough to express the blood type B. B is dominant over O. O is recessive. If the individual has to be O, he has to have homozygous condition for the absence of the antigen. Only then he can be an O blood type individual. Presence of single A or presence of single B is enough
to make the individual of type A or type B rather than O. Now we perform the experiment, and after that I take a little bit of ethanol, don't dip too much, and the excess one you can pour it back in the tube. Just I'll just tell you in a minute what is it, this A and B, and how is it? They are proteins, right? They are antigens. We are saying they are antigens type A and type B. What is it that makes them A or B? What is the protein? Uh, how does the protein or the antigen differ in individual A and individual B? So I cleaned my finger quite neat. Now we first, before we prick, we have to try and get the blood to the fingertip because we have to fill 3 cavities with it. Then you take a gentle, okay. So in cavity 1 you put 1 drop, cavity 2 you put another drop, and in cavity 3 you put another drop. That is, we are testing both for AB and RH in the same test. That is, I will tell you whether I'm A positive or B positive or O positive, negative, whatever. So in the first one, I'm putting anti-A. That is, if I am A, I'm adding antibody A. 1 drop is enough. Antibody A I added. Now, if my blood has antigen A, then this antibody A will react. And I'm also putting anti-D. These are the antibodies we are adding because the blood already has antigens. If we add antibody, we expect a heme agglutination reaction here. And once the agglutination reaction happens, we can see visible clumping. Mix, discard, so that there is no mixing of the antibodies. Mix, discard. Discard. Gently swirl it for a minute. Allow it to react. Now, because I don't know which tip I use to mix this is sitting very stiff, so I'm just making sure that it mixes well. Uh, uh, Now I can show you that I'm B positive because the clumping has occurred with B and D. We can paste a photograph of this. You can see the clumping in the RH1 very much visibly. I don't know if you're able to see this. I'll take a picture of this and put it at the end of the experiment for you to see. Oh, you can actually see the last one pretty well. D pretty well. The clumping reaction. I'll just take a photograph of this and paste it so that this is the only drop that is very stiff and not moving properly. So if you are very doubtful about its movement, and unless you can visualize it clearly, you should not come to a conclusion. Therefore, you can add 1 more drop or repeat the test if you're very doubtful.
I'll just take a picture and I'll post it at the end of the video, so you can decide for yourself what blood group I am. But when I'm posting the picture, I'll also tell you of which blood group I am. Even the shadow shows clearly the clumping from my end, at least. Yes. You can see as we are talking, this clumping is becoming thicker and thicker. I have done this experiment so many times that I know that I'm B positive. So I'm expecting clumping in B and the last well RH. When I post the picture, you can as well identify it. To continue with the experiment, it's this simple. You just prick, get some blood out, and put it in the cavity slide or on a white tile, and then you add your antibodies. You add your antibodies because you have antigens on your RBC. If you have A antigen, the antibody A, you're adding antibody A, the antigen A and antibody. Sorry, if you have antigen A, and then you add antibodies, the antibodies and the antigens will react with each other and form visible clumping. Based on that, that's a heme agglutination reaction, and that is how you see your results and interpret your results. మన ఆర్బీసీ మీద యాంటీజెన్స్ ఉంటాయి, మనము యాంటీబాడీస్ వేస్తున్నాము. ఏ యాంటీబాడీ అయితే ఇక్కడ రియాక్షన్ చూపిస్తోందో యాంటీజెన్ తో, మన మన శరీరంలో ఏ యాంటీజెన్ ఉండొచ్చు, బి యాంటీజెన్ ఉండొచ్చు, లేదా ఏబి యాంటీజెన్స్ రెండు ఉండొచ్చు, లేదా ఏమీ లేకపోవచ్చు. కానీ ఏమున్నా సరే మనం ఇక్కడ యాంటీ బాడీస్ వేస్తున్నాం కాబట్టి యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్ అయ్యి ఆ క్లంపింగ్ కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ విజిబుల్ గా. హిమాగ్లూటినేషన్ రియాక్షన్ అయ్యి ఆ క్లంపింగ్ కనిపించడం వల్ల మనకి ఆ యాంటీజెన్ ఉందని మనం ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తాం. నాకు నా బ్లడ్ గ్రూప్ పాజిటివ్ నా బ్లడ్ గ్రూప్ లో RH ఫ్యాక్టర్ ఉంది. అది నాకు ఎలా తెలుసు? నా బ్లడ్ ఇక్కడ వేసి నేను ఈ యాంటీబాడీ డి యాంటీబాడీ ఆర్ RH యాంటీబాడీ వేయంగానే ఇక్కడ విజిబుల్ క్లంపింగ్ వచ్చింది. ఇది చాలా క్లీన్ గా వచ్చింది క్లంపింగ్. యూ కెన్ సీ దిస్ క్లంపింగ్ వెరీ వెరీ క్లియర్లీ. సో ఐ నో దట్ ఐ am positive. For RH factor, I am positive. I have RH factor in my blood. I'm not RH negative, I'm RH positive. And A anti జెన్ నా బ్లడ్ కి ఏ యాంటీబాడీ వేస్తే ఏమీ రియాక్షన్ రాలేదు కాబట్టి నా బ్లడ్ లో ఏ యాంటీజెన్ లేదు. బి కి క్లంపింగ్ వచ్చింది కాబట్టి నాకు బి యాంటీజెన్ ఉంది, అందుకని నేను బి పాజిటివ్. ఓకే, ఐ హోప్ యు అండర్స్టూడ్. వెరీ సింపుల్. If I have a particular antigen, when I'm adding the antibody, that antigen will obviously react with the antibody and show a positive reaction. Therefore, I can say very, very clearly that I am RH factor positive. I have the RH factor in my blood. That is why the visible clumping, it's almost getting dry. The clumping is seen like this. And when I added to my blood, I added antibody A. It did not show clumping, so I do not have antigen A. That is why there was no reaction. If I don't have the antigen, the antibody cannot react with it. I have B antigen, so therefore when I added B antibody, it showed a positive reaction. Therefore, I know I am B positive. So that's how we do the things. Now, what is this A, B, or O, or what is that? I'm only telling antigen. Antigen is nothing but a protein. What makes it antigen A, antigen B, or O? In the ABO blood grouping system, before, there's a precursor called H substance.
all the, whether the person is A, B, AB, or O blood group, they all have a common substance called H substance. Now, when this H substance is added with N-acetyl glucosamine, it becomes type A. H substance plus a group called N-acetyl uh, um, N-acetyl galactosamine, it becomes type A. To the H substance, if you just add galactose, it becomes type B. If the H substance is present like that and no other group is added to it, galactose or galactosamine or nothing, it is type O. Type O has just the H substance. Type A has H substance added with an acetyl galactosamine, and B blood group, B protein or B antigen is formed by adding a galactose to the H substance. Antigen ante protein antigens kuda proteins ఏ ప్రోటీన్ ఫామ్ అవడానికి, బి ప్రోటీన్ ఫామ్ అవడానికి, ఓ ప్రోటీన్ గా ఉండడానికి ఒకటే తేడా ఉంది. వాటన్నిటికీ అన్ని బ్లడ్ గ్రూప్స్ లోని ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూప్స్ లో హెచ్ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ హెచ్ సబ్స్టెన్స్ కి ఎన్-ఎసిటైల్ గ్యాలక్టోజమీన్ అనే సబ్స్టెన్స్ యాడ్ చేస్తే అది ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ అవుతుంది. హెచ్ సబ్స్టెన్స్ కి గ్యాలక్టోజ్ యాడ్ చేస్తే అది బి బ్లడ్ గ్రూప్ అవుతుంది. ఏమీ లేకుండా ఓన్లీ హెచ్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటే అది ఓ బ్లడ్ గ్రూప్ అవుతుంది. And this is a inheritance pattern that is shown. A man with a blood group, IA or IAIO, is mated to or mates with a female IAIO or IOIO. That is, she can be either A or O. And this is how A blood group arises. And the same example can be used for B or AB also. So that's for the blood grouping, and it is important not only for blood transfusions and organ transplants, but presence of certain blood groups makes you prone to certain diseases. Like O blood group individuals are prone to duodenal ulcers because they're supposed to produce more acids, and so we can even predict the proneness to certain diseases. And among all the 4 blood groups, we are divided, the population is divided into 4 categories based on the blood groups: A, B, AB, and O. And of these, the most common is O blood group. The rarest is AB blood group. And O can be a universal donor because they do not have antigens present on their RBCs. O negative is the universal donor because they don't even have the RH factor. No RH factor, no anti-A or anti-B makes them the universal donors. And the universal recipients are AB positive individuals because they can take blood from A individual, B individual, O individual. They are universal acceptors. They are universal recipients. AB individuals are universal recipients. O individuals are universal donors. O negative individuals can give blood to anybody and everybody. O blood group అన్నిట్లోకి సాధారణంగా ఉంటుంది పాపులేషన్ లో. ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ అన్నిటికంట రేర్ గా ఉంటుంది. ఓ బ్లడ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎవరికైనా బ్లడ్ ఇవ్వచ్చు. ఓ నెగటివ్ అయితే ఇంకా ముందే బ్లడ్ ఇవ్వచ్చు బికాజ్ వాళ్ళకి RH ఫ్యాక్టర్ ఉండదు, ఏ యాంటీజెన్ ఉండదు, బి యాంటీజెన్ ఉండదు. కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరికైనా బ్లడ్ ఇవ్వచ్చు. ఓ బ్లడ్ గ్రూప్ ఇండివిజువల్స్ ని మనం యూనివర్సల్ డోనర్స్, ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు బ్లడ్ అంటాము. ఏబి ఇండివిజువల్స్, ఏబి పాజిటివ్ mostly, are universal acceptors or recipients.
ఏబి పాజిటివ్ ఇండివిజువల్స్ ఎవరి నుంచైనా బ్లడ్ తీసుకోవచ్చు. అవసరాన్ని బట్టి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ఎవరి నుంచైనా వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ఫర్ యువర్ ABO blood grouping. Meet you next time with another laboratory session. Thank you.